like to invite Naduli Nangi to start this session. එබවන් හැමෝටම මොනිටින් අදත් අපි මීඩියා මැට්‍රික්ස් ගෲප් එකෙන් the Sunday morning newsletter එක වැඩමයි අපි තාම විශේෂ guest කෙනෙක් එක්කයි ආවේ. ඉතින් වෘත්තීය වේදිකෙකුට තමන්ට අවශ්‍ය උපකරණ කිහිපයක් තිබෙනවා. නමුත් සාහිත්‍ය වේදිකෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ තමන්ගේ භාෂාව සහ තමන්ගේ භාවික ගුණයක් පමණයි. මේ සියලු දේ තිබුණොත් ඒ සාහිත්‍ය වේදියට හැකියාවක් තිබෙනවා ඒ සහෘදයාව අපූර්වත්වය කරා රැගෙන යන්න. අද දවසේ අපි ඔබව අපූර්වත්වය කරා රැගෙන යන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. එවන් වූ අපූර්වත්වයක් කරා රැගෙන යන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කොටගේ සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලේ හොඳම පරිවර්තකයා හැටියට සම්මාන ලැබූ A Abeysinghe මහත්මයාත් එක්කයි. අපි ඔක්කොම වෙනුවෙන් මම සර්ව ආයුබෝවන් කියා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. To continue with this session, I cordially invite my friends Sasvi, Nethasha and Jalana. Over to you, Sasvi Akki. Hi, sir. First, I would like to ask you, what was your first book? My first book is a collection of Sinhala lyrics published somewhere in 1975, long time ago, about 46 years ago. That is a small book. Now it has gone to reprints now. I can just show you the book. Either one, small book. We have got a number of new editions, and this is the latest edition of Namagita. It is my first book. Okay, thank you, sir. I have another question, sir. How old were you when you first started writing? Writing, of course, I started when I was a student, say somewhere in 1955 or so. The last so, sir, you have written so many books for now? Yeah. But is it? Thereafter, I had been writing various types of books, including books of children, and not only books of children, criticism books, then novels, and short stories, then many translations, and also some studies in literature, counting up to, you might not believe, about 289 books to my credit, including. Thank you, sir. Over to you, Nethasha Nangi. Over to Nethasha. Sir, what was your ambition when you were young? Of course, I am not very much clear about it. In fact, I think I didn't have a clear-cut set ambition during the time I started writing or the time I was studying. If at all I had any ambition at that time, it was to be a teacher. So I became a teacher. That is how I started. Thereafter, of course, I had been doing many things. So not that I wanted to be a writer, but I wanted to be a writer also. But during my young days, I just wanted to be a teacher because our teachers were our role models. So we thought we also be teachers. Thank you, sir. So why did you want to be a writer? Of course, that's right. I think I recognized my talent to write during my school days. Those days I was writing poems, especially poems, because I think almost all the young writers start writing poems. So did I. So I also writing poems during my young days, school days, and thereafter I was interested in journalism also, freelance journalism. I had been contributing many articles in Sinhala mostly, and thereafter a few in English to various periodicals, various newspapers. So then I got a taste for writing.
I thought these writers are people who will be recognized in the society. And of writers that time, I thought if I want to be famous, I thought I'll be a writer, because your name is always there in the newspapers and books. So I think I had that grace also in me to become famous. So, anyway, I thought being a writer, I would be recognized. That's how it came to be. Thank you, sir. අයිබෝන් සර් මගේ පළවෙනි තමා what was your first book written for children? First book for children, yes, that's the first book. My first book for children was this Lama Gita, which is a small collection of lyrics and poems. Thank you, sir. My second question is, was it written in Sinhala? Yes, it was written in Sinhala. In fact, I started my writing in Sinhala. So it was only later days that I started writing in English. So most of my books, whether they were for children or for adults, as I started, they were all written in Sinhala. Thank you, sir. අයිබෝන් සර් මගේ නම නදුලි. සර් මගේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි සර්ගේ මුල්ම ඉලස්ට්‍රේෂන් එක කළේ කවුද? දැන් මම කලින් කිව්වත් මගේ මුල්ම ළමා පොත ළමා ගීත කියලා කුඩා පොතක්. ඒ පොත තමයි අත් වශයෙන්ම මුල්ම ළමා පොතේ. මුල්ම ළමා පොතේ මේ චිත්‍ර කර්ම කළේ මද්දු උබයතුංග කියලා චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. අත් වශයෙන් ඒ කාලේ ඔහු චිත්‍ර ශිල්පියෙක්, අත් වශයෙන් චිත්‍ර ගුරුවරයෙක්. මේ කාලේ ඔහු මේ කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ චිත්‍ර අධ්‍යක්ෂවරයෙක්, පළාත් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙලා හිටියා. ඉඳලා විශ්‍රාම ගත්තා. ඔහු තමයි මේ මගේ මුල්ම ළමා පොතට චිත්‍රය. ඊට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් මගේ ළමා පොත්වල චිත්‍රය. Thank you, sir. සර් මගේ දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි සර් හිතන විදිහට ඩිජිටල් and manual illustration වල වෙනසක් ලොකුවට දකින්න තියෙනවද? තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මගේ පොත්වල විශේෂයෙන්ම ළමා පොත්වල මුල් කාලේ චිත්‍ර ඇන්දේ අතින් තමයි. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම වඩාත් ස්වභාවිකයි, වඩාත් නිර්ව්‍යාජය, අව්‍යාජය කියලා අපි හිතුවා. ඇත්තටම එහෙමයි. පස්සේ කාලෙක ඒ චිත්‍ර ශිල්පියෝම තමයි මේ ඩිජිටල් ක්‍රමයටත් චිත්‍ර ඇන්ද. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් ක්‍රමයට ඇන්දත් මගේ ඉල්ලීමකුත් තිබුණා ඒගොල්ලොත් එහෙම වැඩ කටයුතු කළේ. මොකද මේ තරම අතින් ඇඳලා අනිත් කොටස් මේ කම්පියුටරෙන් නිර්මාණය කළා. ඒ සත්‍යවල මේ දෙක සම්මිශ්‍රණය තමයි පස්සේ කාලෙක මගේ පොත්වල තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මම විශ්වාස කරනවා ළමා පොත්වලට ඔය දෙකම එකතු වෙලා පහසුවෙන් චිත්‍ර නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් මේ අතින් මැනුවල් චිත්‍ර තමයි වඩාත් හොඳ, වඩාත් සාර්ථක කියලා හිතන. ඒකෙන් යන්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඩිජිටල් බලන්නේ. Thank you, sir. Sir, I have another question for you. Sir, who else help you with your illustrations? Of course, there are many. In fact, I have to name a few of them. There were many artists. I'll read out their names. Another person was Bandula Harishchandra. He was a famous writer, rather famous artist in newspapers and most of the periodicals. He had illustrated a number of books for adults and also for children. So Bandula Harishchandra was one of them. And then there was a very, very brilliant artist called Karunasiri Vijayasinghe. He is also a well-known person of national caliber. Then I have another person called Ranjit Nayananand. Then Jalana Sineth Ukwatta, also a teacher. He is no more. And he was a very, very talented artist. He had a style of his own. Then there's another person called Karyawasan Jeevantara. In fact, this Karyawasan Jeevantara had also been a teacher. He's now retired. He is related to the famous Mahagama Sekar, who was also famous artist as a lyricist and a writer. So there is then after some time
I have a veteran, I should say, veteran artist by the name Sri Amarasinghe, who is still doing my artwork. So in fact, he has illustrated more than 100 books for me, adults and also for children. So I have got a number of talented illustrators for my books. Thank you, sir. අයිබෝන් සර්. සර් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සර්ගේ පළවෙනි සම්මානය කුමක්ද? මගේ පළවෙනි සම්මානය පුතේ මේ ඇත්තට මට පළවෙනි සම්මානය ලැබුණේ මා ලියූ සිංහල භාෂාවෙන් ලියූ මේ හොඳ ළමයි කියන පොතට 1980 ඒකත් ළමා පොත. ඒක තමයි පළවෙනි සම්මානය. ඒක සිංහල පොතක්. ඊට පස්සේ ඉතින් මට ළමා පොත් කීපයකට සම්මාන ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම 1999 දී මට The Firebird කියලා එක මම ගිනි කුරුල්ලා කියලා සිංහල ලියාපොත මම පරිවර්තනය කළ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. ඒකට රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ලැබුණ 1999. ඊට පස්සේ මට ඊට කලින් 1980 දී මේ සිංහල ලේඛක සංගමේ සම්මානයක් ලැබුණා. මගේ යාළු සිංහයා කියන ඒ ළමා පොතේ ඒ වගේ ළමා පොත් කීපයකට මම සම්මාන හම්බෙලා තියෙනවා. මුල්ම සම්මානය 1980 මගේ හොඳ ළමයි කියන ස්තුතියි සර්. සර් මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සර්ට මේ වෙන විට සම්මාන කීයක් විතර ලැබිලා තියෙනවද? සම්මාන උගල් ලැබිලා තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් තවත් මගේ පොත්වල සම්මාන ලැබිලා තියෙනවා. එකක් මම මේ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවන්ගේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ බුද්ධ චරිතය කියන පොත මම ඉංග්‍රීසියෙන් නැගුවා. ගෞතම බුද්ධ කියලා. ඒ පොතලත් මිට අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා සම්මානයක් ලැබුණා. ඒ අතර මට 2020 සම්මානීය ප්‍රේද ප්‍රකාශයට පත් කළේ මම සිංහලට පරිවර්තනය කළ ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් ලියවුණු පොතක කාණ්ඩ දෙකකට ඒකට සම්මාන ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වශයෙන්ම රාජ්‍ය සම්මාන. ඊට අමතරව ඉතින් මට තව වෙනත් ආකාරයේ සම්මාන පොත්වලට අත් වශයෙන්ම වයින්බ පළාත් ස්වභාවයෙන් සම්මාන මට පොත් ලැබිලා තියෙනවා. ළමා පොත්, කවි පොත්, පරිවර්තන පොත් ආදීන් මම හිතන ළමා පොත් මේ සම්මාන 10කටත් වෙයි. ඉතින් මේ ආකාරයේ සම්මාන මට ලැබිලා තියෙනවා. ස්තුතියි සර්. Sir, I have another question for you. So, where did you get these brilliant ideas from? Now, to get ideas to write, you must have experience in various fields. Now, I had been writing for about more than 50 years now, during which time I had been meeting people, I had been doing writing, and I had been reading a lot of books in Sinhala and also in English. Then, so I collect a lot of information for me, a lot of experiences for me. So those experiences and the information that I collect, from them, I get these bright ideas of writing. Actually, those are the seeds of creation. So these seeds of creation I collect from my experiences and from my reading and from the society around me, and so from various sources. So it is there you get the seed of creation. That is how writing becomes an art. In fact, for you also, that is what you must do. You must have enough experience. You must read enough. You must have. You should collect a lot of information. So all those things will help you. It will give some impetus, some encouragement for you to write. So finally, who helped you to become a great writer in Sri Lanka? Of course, many people helped me in the sense, my teachers, especially during my school days. Thereafter, our senior writers in Sri Lanka, especially I would like to tell you
that I had contacts with the greatest of Sri Lankan writer, Mr. Martin Wickramasinghe, who is no more. So I knew him. I had visited him. I had discussed various literary issues with him. So I think it was Martin Wickramasinghe, and also many other writers, K. Jayatilaka, then also Udakandala Sirsaranakara, Reverend Udakandala Sirsaranakara was a priest, he also no more, and many other writers. All those people, in fact, helped me to write. In fact, not that they really physically helped. I got inspiration from them. I followed them. I studied from them. Like that, I think there's a host of writers. There's a host of great senior writers who helped me in my writing. Thank you, sir. සර් මට තව එකම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. සර් පරිවර්තනය කරපු The First Circle මුල් කවේ යන පොත ගැන ටිකක් අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් දැන් මේ මුල් කවේ කියන පොත ඇත්තටම ඒක රුසියානු බසින් ලියවුණු පොතක්. ඒක ඉංග්‍රීසි ලේඛකයෙක් ඉංග්‍රීසි බසට පරිවර්තනය කළා First Circle කියලා. ඒක තමයි මම සිංහල බසට පරිවර්තනය කළේ මුල් කවේ කියලා. ඒත් පොත විශාල නිසා ඒ පොතෙන් පොත කාණ්ඩ දෙකකින් තමයි ප්‍රකාශයටපත් වුණේ. ඒත් වශයෙන් ඒ පොතේ ඒක නව කතාව. ඒ නව කතාව මේ සිංහල පරිවර්තනයේ පිටු 1200කට කිට්ටුවේ කාණ්ඩ දෙකක්. අති විශාල පොතක්. මේ පොත ලියාපු ලේඛකයා නම් ටිකක් මතක තියාගන්න අමාරුයි. Alexander Isayevich Solzhenitsyn. Alexander Isayevich Solzhenitsyn. මේ පොත ලියුවේ රුසියානු භාෂාවෙන්. ඒ පොත විතරක් නෙමෙයි, ඒ වගේ විශාල පොත්පත් රාශියක් දීලා තියෙනවා රුසියානු භාෂාවෙන්. ඔහුට නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මානෙත් ලැබුණා. හැබැයි ඔහුට ඒ කාලේ රුසියානු ආණ්ඩුව ඔහු ඇත්ත වශයෙන් රුසියානු මේ සමාජ ක්‍රමය, විශේෂ රුසියානු දේශපාලන ක්‍රමය, ආණ්ඩු ක්‍රමය ගැන ඔහුගේ විවේචනයක් තිබුණා. ඔහුගේ විවේචනාත්මක. ඒ නිසා රුසියානු ආණ්ඩුව කැමති වෙන්නේ නැහැ. නිසා ඇත්ත වශයෙන් ඔහුට මේ නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මානය ලබා ගන්න ප්‍රමාද වුණා. ඒක මේ ඔහුට නියමුණාට ඔහු පස්සේ තමයි ගත්තේ. ඇත්ත වශයෙන් ඔහුට සිද්ධ වුණා රටින් යන්න. මේ ඔහු පිටරට ඉඳලා ඊට පස්සේ ලිව්වේ. ඔහු ඇමරිකාවේ හිටියා. හැබැයි පස්සේ කාලෙක ආයෙ රුසියාවේ ආණ්ඩුකම වල ටිකක් ලිහිලා කැපුණාට පස්සේ ආපහු රුසියාවට ඇවිල්ලා රුසියාවෙන් ඉඳලා ලිව්වා. හැබැයි මේ ඔහුට රුසියානු බලධාරීන් හරියට හිරිහැර කළා. මොකද මේ ලේඛකයා විශේෂයෙන් ලිව්වේ දැන් මම මේ පොත ගැන කියනවා. දැන් මේ First Circle නැත්නම් මේ මුල් කවිය කියන පොතට මේ පාදක වෙන්නේ ස්ටාලින්ගේ කාලේ. බාලයන් ස්ටාලින් කියලා ඉතින් බොහොම ආඥාදායක පාලකෙක් රුසියාවේ. ස්ටාලින්ගේ කාලේ රුසියාවේ තිබුණු හිර කඳවුරු ගැන තමයි ලියන්නේ. විශේෂයෙන්ම හිර කඳවුරු රාශියක් තිබුණා. රුසියාවේ බුද්ධිමතුන් උගත් මිනිස්සු හිර බාහිර ගත්තා. මොකද ආණ්ඩුව විවේචනය කරනවා කියලා. ස්ටාලින්ගේ අනපනක් අනුව නියෝග අනුව. එහෙම දාපු බොහොම උගත් බුද්ධිමතුන් රාශියක් දැම ශ්‍රම කඳවුරු. ඒවට කියන්නේ හිර ගෙවල් නෙවෙයි, ශ්‍රම කඳවුරු. වශයෙන් ඒවත් හිර ගෙවල් තමයි. ඒ ශ්‍රම කඳවුරක් ගැන කියන දීර්ඝ කතන්දරයක් තමයි මේ First Circle ඉංග්‍රීසියෙන් නැගුණු මම මුල් කවිය කියලා සිංහල පරිවර්තනය කළ සොල්ජෙනිත්සින් කියන මහා ලේඛකයාගේ කෘතිය. ඔහු මම කලින් කිව්වා වගේ නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මාන ලබාගත්ත පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඔහු ඇත්තටම ඒ රුසියානු පාලන ක්‍රමය ගැන දැඩි විවේචකයෙක්. ඉතින් ඒ බඳු බරපතල කෘතියක් තමයි මේ කෘතිය. ඔහු ඒ වගේම ලියපු විශාල කෘති රාශියක් තියෙනවා. අනිත් එක මට කියන්න මුදුන් කාලේ මේ ලේඛකයාත් අර ස්ටාලින්ගේ නියෝග අනුව රුසියාවේ අර වගේ ශ්‍රම කඳවුරක අවුරුදු 8ක් මේ හිටියා. ඊට පස්සේ ඔහු පිටුහල් කළා. මේ ඉතින් ඒ විදිහේ දුක් කන්දරාවක් බින්දලේක නමුත් අති විශිෂ්ට කෘතින් නෙවුවා. ඒවා ලෝකේ සම්භාවනාවට පාත්‍ර වෙලා තියෙනවා. ස්තුතියි සර්.
So, sir, now we have come to the end of our session. So, I would like to know anyone else have any other questions to ask? Yeah, you ask me any question. Yeah, anyone else? I follow you. නැත්නම් මට අහන්න question එකක් තියෙනවා. මම ඔව්. කැමතියි සර් පොත්වලට අන්තර්ගත කරනවානේ සර්. දැන් සර්ගේ අදහස් වලින් ලියන ඒවා සර්ට හිතිලා නැද්ද? ඒවා අත්දැකීමෙන් විදලා බලන්න. ඔව් ඉතින් මේ දැන් මම කිව්වේ දැන් බොහෝ කෘතිවල අපි නිර්මාණාත්මක පොත්වල නම් අපේ අත්දැකීම් තමයි ඉතින් ඒවා එක විදිහකට අපි විඳපු අත්දැකීම් තමයි වෙනත් ආකාරයේ පොත්වල දැක්ම එකක් පොත්වල නවකතාවල කෙටි කතාවල නාට්‍යවල නිර්මාණාත්මක කෘතින් වල තියෙන්නේ ලේඛකයන්ගේ අත්දැකීම්. හැබැයි අත්දැකීම් නිර්මාණය කරනකොට සාහිත්‍ය එනකොට තමන්ගේම අත්දැකීම් හැටියට නෙමෙයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒවා ඉතින් කෙනෙකුට යන්ත ඇඟෙන්න. නිසා මේ ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ ගොඩනගන්නේ. ඉතින් යද්දගේ ඇත්තටම මේ මමත් විඳලා තියෙනවා මගේ මේ කල්වල ගීතවල කෙටි කතාවල ඒකවල ළමා පොත් විඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ Okay, thank you, sir. So now we have come to the end of our today's session. So now I would like to take this opportunity to thank everyone. So we are really grateful to have this rare opportunity to communicate with Sir A Abeysinghe, and I would like to thank Sir Ramith Dheerasekara for helping us with everything, and Mrs. Kusumanjali Tilakaratna who will be helping us with the newspaper articles, and Mrs. Samutrika Silva, who is the owner of the Samutra chain of bookstores, and she is a well-known children's writer herself, and Miss Fasiha Hartim, who is a children's author as well as a teacher. So now I would like to take this opportunity to thank Sir A Abeysinghe for giving his valuable time for us to do this interview and have a talk with him. Thank you, sir. I also thank all of you. And